సో ఈరోజు ఓకే సో ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ తపస్య స్టార్ట్ చేయకముందు ఫస్ట్ నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా ఉందా లేదో ఒకసారి చెప్పండి. ఆమె ఆడిబుల్ టు యూ ఆల్ క్లియర్లీ? ఓకే సో గైస్ ఇప్పుడు టెల్ మీ ఆమె ఆడిబుల్ టు యూ క్లియర్లీ? ఐ హోప్ ది ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్. కమాన్ గైస్, నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ సో దట్ ఐ స్టార్ట్ ది సెషన్. Yes, okay, thank you. Yeah. So once again, good evening to you all. Welcome to VISHNUIAS Academy and welcome to program Tapasya, our daily mains answer free initiative. Okay, mains answer writing free initiative. Fine. ఈ రోజు మన ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ యాక్చువల్లీ. అది యూపీఎస్సీలో అయితే మనకి GS3లో వస్తుంది, పేపర్ 4 GS3. అలాగే మనకి స్టేట్ పిఎస్సిలో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో కలిపి సిలబస్ మీరు జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ టాపిక్స్ కూడా ఉంటాయి. సరే, అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఈ టాపిక్ ఏంటి అంటే హార్నెసింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ ఇండియా. హార్నెసింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ ఇండియా. Wildlife conservation is the topic of the hour, where everybody is talking about wildlife conservation. Fine, because the wildlife is in endangered situation, so it should be conserved. Fine, our conservation mechanism lo we are opting various elements. Adi strategic elements avachchu, policy level elements kavachchu. Fine, alage one of the level of element in technology. So to what extent technology aids or helps us in conserving the wildlife? That's what. Fine, this is the topic and this is the current orientation topic. See, మీకు హిస్టరీ తప్పించి మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మా టీమ్ కంటెంట్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో, సో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ది కరెంట్ ఇష్యూస్, గివింగ్ యూ ద కరెంట్ ఇష్యూస్. ఓకే, బికాస్ వీ వాంట్ టు మ్యాచ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అనమాట. ఫైన్, అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ టేకింగ్ దీస్ సెషన్స్. ఎనీవేస్, సో ద క్వశ్చన్ హియర్ as follows: how has the integration of technology such as satellite tracking and drones contributed to wildlife conservation efforts in India? This is the first question. Second question, also you need to discuss the effectiveness of these technological advancements in protecting endangered species and in protecting those species ka habitats. Also you need to propose future innovations so that it could further enhance conservation strategies. So again, it is a multi-demand question. You have 3 demands to address. The first demand is simply you have to talk about the integration of technology. Okay, and also he has given what kind of technology, about what kind of technology you have to mention. That is satellite tracking, find that GIS, remote sensing, you will get to know, and drones. So first demand is how the satellite tracking, okay, and drones contributed to the wildlife conservation efforts in India. That is the first demand. Okay, second demand, you need to discuss the effectiveness. You need to give some substantiations, evidences. Yes, these strategies, these technology driven strategies are effective enough in conserving the wildlife species and conserving these wildlife species which are endangered and their habitats. You have to give some substantiations. So to what extent they are effective? That is the second question you have to go. Fine. And third most important is that it is about like integration of technology and wildlife conservation, right? So what are the future technological innovation that can be proposed by us? Future technological innovations. See, every day today, wherever and whoever, okay, would say future technology, artificial intelligence, machine learning. There are certain future technological prospects which even they can be applied in this wildlife conservation efforts. Okay, so based on that you have to suggest or propose future innovation that could further enhance conservation strategies. You got it right? Okay. So what would be the introduction? Very simple. See, the theme of the question is integration of technology and wildlife conservation, right? So what kind of technological tools, okay, were deployed enough till now, okay, or technological strategies were deployed till now to conserve the wildlife? So brief those technological, tools such as satellite tracking pay, you will get remote sensing వస్తుంది, అలాగే జియో ఇన్ఫర్మేటిక్ సిస్టమ్ అని చెప్పి జిఐఎస్ గురించి వస్తుంది. ఫైన్, అలాగే డ్రోన్స్ గురించి, వాటి ఎఫర్ట్స్ గురించి, వాటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి మీరు రాయాలి ఇంట్రడక్షన్. ఫైన్, బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ నేను 3 demands చెప్పాను. 3 demands సైడ్ హెడింగ్స్ వేసుకుని ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ కింద అట్లీస్ట్ 3 to 4 points ఫటాఫట్ రాసేస్తూ ఉండాలి. ఫైన్, సో లెట్ మీ గివ్ యూ ది ఆన్సర్ నౌ. ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసరికి మీకు ఇండియా ఈజ్ లివరేజింగ్ digital innovations like geo information system, remote sensing, camera traps, smart anti-poaching systems, next drones, DNA analysis, and also the mobile apps, okay, like N stripes, like that, to track the movement of the tigers. So mobile apps for wildlife conservation. This is first you have to give, because you should create a feeling to the examiner who is correcting your paper that you understood the theme of the question, and also you are good enough, okay, to provide the content, suitable content for in the introduction itself only. Because introduction is the area where the examiner creates an impression upon your answer. Fine. So you should take each and every minute sensible care when you are constructing an introduction. So India is leveraging digital innovations. Innovations. Ivanni rayali. At least I expect you have to write at least 4 to 5. Fine. And these are the tools. Okay. These tools, what were their utility?
ఈ టూల్స్ వల్ల ఏంటి యూటిలిటీ అండ్ ఈ టూల్స్ వల్ల ఏమి ఏమంటారు అది హౌ కుడ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్. These tools offer precise monitoring over the movement of the species, efficient data collection, so that the policy for the wildlife conservation would be more rational, data driven, because this technology is providing the data or estimates so that we can clear the errors in the policies and we can act upon the outputs or results of the previous policy. Fine, so that our policy will be implemented effectively, right? And it will also provide better protection strategies against the poaching and habitat loss, right? So this is how you have to write, and it would be better if you give an example also. For example, see, coming to the tiger, see, tiger conservation is the topic of the day today actually, because 70% of the world's tigers are in India, but again tiger is an endangered species in India. Fine, so basically we have a dedicated program for conservation of tigers since 1973, that is that is conservation of tiger, let's say, program. Fine, tiger conservation program. Fine, so example, GIS maps assist in tiger conservation, while camera traps in Kaziranga National Park aid in tiger monitoring. Kaziranga National Park, you know, right, it is well known for one-horned rhinoceros, right, in Assam. So the camera traps set up in this Kaziranga National Park, they aid in tiger monitoring. You got it right. That was how you have to construct your introduction. Okay, of course introduction is a bit lengthy because of the example. Okay, fine, you can use this example anywhere, somewhere. Fine, anyways, so coming to the body of the answer. The body of the answer means you have to come with a side heading, right? Here the side heading is the theme of the question. What is the theme? Revolutionizing the wildlife conservation with the digital tools. This is what the theme is. So I have taken the theme as a side heading. So what are those digital tools? And please underline that you should not merely write about digital tools. అసలు డిజిటల్ టూల్స్ గురించి జస్ట్ మేర్గా రాయకూడదు. ఓకే, అది శాటిలైట్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటి, జేఎస్ అంటే ఏంటి, రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, డ్రోన్స్ ఎట్లా వాడుతున్నారు, లేదంటే కెమెరా ట్రాప్స్ ఎట్లా వాడుతున్నారు, ఇట్లా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ గురించి కాదు. మీరు డిజిటల్ టూల్స్ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ దిస్ పర్పస్, బికాజ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కోసమే ఎటువంటి డిజిటల్ టూల్స్ ఎలా వాడుతున్నారు, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడుతున్నారు అనేది మన ఆన్సర్. You got it right? Integrate this one. So first, satellite tracking వల్ల మనకి this theme of wildlife conservation లో బెనిఫిట్స్ ఏమొస్తాయి సాటిలైట్ ట్రాకింగ్లో. ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్, సో దట్ this satellite tracking will help us to research, to monitor the movements of the species, let's say animals. Not only movements, you can also monitor the behavior of the animals, right? You can also monitor the behavior of the endangered species in real time. Okay, so that this tracking will give us the valuable data so that we can plan for the effective conservation and management, right? That is first benefit out of satellite tracking. Second benefit, okay, understanding habitat usage. What is a habitat? Habitat is nothing but a place where the species resides. Fine. Okay, so wildlife conservation, we aim towards the protection of or management of natural habitats. Okay, ex-situ conservation, a kind of empowering the species to live within their natural habitats. So ఈ natural habitats గురించి మనకి ఇంకా విషయాలు తెలుస్తాయి ఈ యొక్క satellite tracking వల్ల. Like like species, how they are using their habitat, species, their migration patterns, ఎటువంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో, ఏ మంత్స్లో, ఓకే, దే టెన్ టు మైగ్రేట్ ఆర్ దే టెన్ టు ఇమిగ్రేట్, ఈ ప్యాటర్న్స్ అర్థమవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ది పొటెన్షియల్ థ్రెట్స్ డస్ ది ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ ఫేసింగ్. బికాజ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ ఎండేంజర్డ్ అనే అడ్జెక్టివ్ మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెడ్ డేటా బుక్ ఆఫ్ IUCN, బికాజ్ విత్ ద ఎయిమ్ టు కన్జర్వ్ దెమ్. ఎండేంజర్డ్ కదా, సో కన్జర్వ్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి థ్రెట్స్ ఏంటో అవి ఎలిమినేట్ చేస్తే చాలా కన్జర్వ్ అయిపోతాయి. యు గాట్ ఇట్ రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ది థ్రెట్స్
ఆఫ్ ది ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ఫేసింగ్. ఆ థ్రెట్స్కి కన్స్ట్రక్టివ్గా సొల్యూషన్స్ తీసుకొని వస్తే చాలు, ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఫైన్. సో the understanding the habitat usage is one of the most important aspect in conservation of wildlife that can be aided by satellite tracking. Yes, cool. Next, targeted conservation measures. Targeted conservation measures. I already told you that we will be provided with the data, right? So when the data is provided to us, so obviously our job will be very easy to focus upon the targeted species. Fine. So in that way you can get through the targeted conservation measures. Accurate and timely information from satellite tracking enables the people who are conserving these species to implement targeted conservation measures, and also to quickly respond to the threats. And these three were possible just because of satellite tracking. Fine, satellite tracking. This is the subside heading which I have taken from the demand of the question only, because satellite tracking, drones, their contribution in first lo adigaru kada, that is I have taken the satellite tracking. Fine. Next, drones in conservation. Second thing which the question has mentioned, drones are giving again three benefits. They help us to get the aerial surveys, so that the aerial survey from the top, or like a bird eye view, we'll get a surveillance. From that what we can get, we can monitor the wildlife populations, and also we can also detect the illegal activities happening against those wildlife species which are endangered. For example, poaching and also deforestation. We can ensure surveillance upon such illegal activities. See, one thing, poaching and also this deforestation are the greatest threats to these species, because of the poaching the number of the species are getting down, and because of the deforestation these species are impacted, like they are losing their habitats. వాళ్ళు నివసించే ఒక న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ని కోల్పోతున్నారు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫారెస్టేషన్. సో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ మీద ఎఫెక్టివ్ సర్వేలెన్స్ డ్రోన్స్ వల్ల తీసుకురావచ్చు, ఏరియల్ సర్వే. సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ నాన్ ఇన్వేజివ్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎందుకంటే బికాస్ అల్టిమేట్లీ మనకి ఇప్పుడు ఈ యానిమల్స్ ఉన్నటువంటి హ్యాబిటేట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి, సర్వేలెన్స్ కావాలి. ఇటువంటి సర్వేలెన్స్కి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వాడడం కానీ, లేదంటే వెహికల్స్ వాడడం కానీ, దట్ విల్ డిస్టర్బ్ ది ఎకోసిస్టమ్ దేర్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హైలీ కాస్ట్ అక్కడ. ఫైన్. బట్ హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్స్టెడ్, వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఆటోమేషన్ ఇన్ దిస్. అంటే హ్యూమన్స్ పనిచేయాల్సింది ఏంటి, వాళ్ళు సమ్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి మూమెంట్ ఆఫ్ దోస్ స్పీసెస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ డేటాని తీసుకురావాలి. అఫ్కోర్స్ దట్ వోంట్ బి యాక్యురేట్, అంత యాక్యురేట్గా ఉండదు. ఒకప్పుడు అలా ఉండేది, ఒక 15-20 ఏళ్ళ కాలంలో అలా ఉండేది. బట్ నౌ because of the usage of this particular technology, especially the drones, what's happening, there is no need of a person, like a forest beat officer, no need to get into the forest and no need to record the activities of the animals within that forest range. Are you understanding? So it is really a cost effective and non-invasive. Why non-invasive? We need not to enter into the niche of the animals, endangered species. Fine, even that will be considered as the invasion, right? Whatever the intent may be. Next, quick response. ఈ క్విక్ రెస్పాన్స్ అనేది కామన్ శాటిలైట్ ట్రాకింగ్లో కానీ డ్రోన్స్లో కానీ. ఎందుకు, రెండిట్లోనే మనకి ఏది కామన్గా వస్తుంది, డేటా ఎప్పుడైతే మన చేతిలో ఉంటుందో వెంటనే వీ క్యాన్ ఈజీలీ అండ్ ఆల్సో క్విక్లీ రెస్పాండ్ టు ది థ్రెట్స్ ఫేస్డ్ బై దీస్ species, so that it allows the authorities to take immediate action to stop illegal activities, poaching and deforestation, and finally protect the vital habitats, important habitats for those animals. Fine. So this is the first demand of the question. Yes or no? First demand of the question enti malli mee question chupistunna chudandi. First demand of the question, how the integration of technologies such as satellite tracking, drones contributed to wildlife conservation. So satellite tracking,
how they contributed to wildlife tracking? 3 points have given, we have given to you. Drones, how they have contributed to wildlife conservation? Again 3 points here. What is the second demand of the question here? The second demand of the question is how effective these technological advancements in protecting the endangered species and also in protecting the habitat. This is the second demand of the question. How effective were these technological advancements were enough to protect the endangered species and their habitats? That is the second thing. Chalo, let us see this. Second aspect, effectiveness of technological advancements. Here again, technological advancements means remember only 2 things: satellite tracking, drones. Fine, how effective? First thing, the protection to these wildlife species and the protection to their habitats, wildlife species habitats were enhanced and increased. Increase ayindi. Fine, because of the timely response, because of the effective planning and implementation, of course the production have got increased. Okay, so satellite tracking and drones, they have significantly enhanced the production of especially endangered species and the production of the habitats of endangered species in India. Fine, that is one benefit we got actually. Okay, and second, timely intervention. Yes, timely intervention. Just because of the accurate information and also timely information provided by these technological advancements like satellite tracking and also the drones, because of this information, effective information, these technologies enable conservationists and law enforcement agencies to respond quickly to the threats and to implement targeted conservation measures. Right, this is the second benefit we got. You got it right? Fine. And last, cost effective solutions. Cost effective solutions. Fine, simple. These are the same benefits from individual, like from satellite tracking, from drones. We have written the same thing, but here we are giving an overview because we are talking about how effective these technological advancements, right? That is, we have to give an overview. Fine. So if you want to prove something as effective, what you have to say? You have to give, yes, this part, because of that these are the benefits we are getting. That's what I'm doing here. Fine. So cost effective solutions. These advancements offer cost effective solutions, especially for monitoring and protecting wildlife. Okay, because earlier there used to be a very expensive and labor intensive field work. Okay, హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనే వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ని మానిటర్ చేయడం కానీ యాక్టివిటీస్ రికార్డ్ చేయడం కానీ ఫైన్ ఇలాంటివి జరిగేది అనమాట. బట్ నౌ everything is replaced with the technology, especially with the drones and satellite tracking. Yes or no? So cost effectiveness and human induced labor intensiveness అనేది తగ్గింది. You got it? So that the procedure became non-invasive morely. Fine, procedure of monitoring, procedure of establishing a surveillance is nowadays becoming highly non-invasive. ఇంతకుముందు మనమే వెళ్ళి చూడడం వల్ల that was supposed to be referred as an invasive thing. You got it? That is the point. So that is how I have given you the effectiveness. Okay, for the purpose of your better understanding, our team came up with a case study, which is a successful story in India, taking the Manas, what happened in the Manas, National Park, fine, Assam. So reviving the Indian rhinoceros. That is a conservation success story from this Manas National Park. One-horned rhinoceros, right? India is known for that. So this is the case study in wildlife conservation in India. Is a successful reintroduction of the Indian rhinoceros in Manas National Park. Right? And one more thing, maybe some of you may enter in, may take the exams, upcoming exams like UPSC, Civil Service Examination prelims on June 16 this year, and also some of you may take the TSPSC Group 1 prelims on June 9 this year. Fine. So for them, you have to get through this reintroduction of the species like wild cheetahs were reintroduced, right, in Kuno National Park in Madhya Pradesh, and the cheetah name is Asha. Recently it has given birth to 3 cubs. Right, these are all things which you have to get to know. Okay, so work on that. Again, the same thing, reintroduction of the Indian rhinoceros in Manas National Park. Due to poaching and habitat loss, the Indian rhinoceros population had drastically declined. Okay, and now
fixing all those challenges with the help of the technological intervention, this Indian rhinoceros was again reintroduced. Okay, and this is said to be a successful example how the results would be when you go with technological advancement hand in hand, okay, in the context of wildlife protection. You got it, right? Wildlife conservation. Cool. Fine. However, through rigorous conservation efforts, including improved monitoring through satellite tracking and anti-poaching, okay, patrols, as well as habitat restoration initiatives, the population of Indian rhinoceros in Manas National Park has steadily increased. Just because these two, monitoring through satellite tracking and anti-poaching patrols. Fine, these two are the level playing instruments with the help of these two. Okay, we could able to increase the population of these rhinoceros, Indian rhinoceros. So this success story highlights the effectiveness of the using technology and comprehensive conservation strategies to restore endangered species and their habitats. We have taken the source WWF, World Wildlife Fund. Anyways, so this is the case study. Sometimes case study will bring some authentication to the content which you are providing, and it will also bring the intensity with the thought which you want to put it on the paper. So use this case studies better. Fine, give some space and time for these case studies. Anyways, this is how this second demand of the question, that how these technological advancements like satellite tracking and this particular drones are effective enough. So this is how. Okay, benefits and also with the case study. What is the third demand of the question? Chalo, I'm taking back you to the question. Okay, propose future innovations that could further enhance conservation strategies. Future innovation. You have to write about future innovations so that it aid in wildlife conservation strategies. ఒకటి చెప్తున్నాను ఈరోజు పాయింట్ ఆఫ్ ది సెషన్. మీకు ఈరోజు కొత్తగా ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే మధ్యలో ప్రాసెస్లో 3 సార్లు క్వశ్చన్కి వెనక్కి వచ్చాను. ఈ యాక్ట్ వల్ల నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, ఆల్వేస్ టేక్ క్వశ్చన్ యాజ్ యువర్ గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్. మీరు ఏం రాయాలన్నా ఎంత రాయాలన్నా క్వశ్చన్లో అడిగింది మాత్రం రాయండి, అంతకుమించి రాయకండి. ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు ఆ డిమాండ్స్ సార్ట్అవుట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు. సో ఫస్ట్ డిమాండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి క్వశ్చన్కి వెళ్ళి సెకండ్ డిమాండ్ ఏంటి, ఓకే ఇది కదా, ఫైండ్ అవుట్. మళ్ళీ థర్డ్ డిమాండ్ ఏంటి, ఓకే ఇది కదా, ఇట్లా గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ యాజ్ పర్ ది డిమాండ్. ఓకే, నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఒక్కసారి అంత ప్రెషర్లో మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్లో ఉన్న 3 డిమాండ్స్ మీరు పెట్టుకోలేరు. ఫైన్. అప్పుడు మీరు అలా మీరు క్వశ్చన్ చూడకుండా రాస్తూ వెళ్తుంటే ఏమవుతుంటుందంటే ఎక్కడో దగ్గర డీవియేట్ అయిపోతారు. ఫైన్. అన్నెసరీ కంటెంట్ వచ్చేస్తుంది మీకు. అక్కడ మళ్ళీ మీరు ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్, అరే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ డిమాండ్ అగైన్, యుల్ గెట్ త్రూ అగైన్ ఆ డిమాండ్ మళ్ళీ లాస్ట్లో పెడతారు. సో దట్ వోంట్ బి ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్. అందుకు మీరు ప్రతిసారి ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని మీరు ప్రతిసారి క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ ఆన్సర్ రాయండి. అది అలవాటు చేసుకోండి. ఫైన్. మీరు ఎందుకు ప్రతిసారి అలవాటు చేసుకోమంటానంటే, యూ విల్ బి గివెన్ 3 hours 20 questions, ఈచ్ క్వశ్చన్ 9 minutes, 1 to 1.5 minutes ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఫ్రేమింగ్ వాట్ కంటెంట్ షుడ్ బి రిటన్. మిగతా 7.5 minutesలో మీరు దిస్ సో కాల్డ్ 150 word ఆన్సర్ లేదా 250 word ఆన్సర్స్ రాయాలి. అంత ప్రెషర్ అండ్ టెన్షన్లో మీరు మళ్ళీ కూల్గా కూర్చొని చాక్అవుట్ చేయలేరు కదా. యూ నీడ్ సమ్ ప్రాక్టీస్, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్స్ ప్రాక్టీస్. ఎనీవేస్, ద థర్డ్ డిమాండ్, కమ్ ఆన్ గైస్, థర్డ్ డిమాండ్, ఫ్యూచర్ ఇన్నోవేషన్స్. I will tell you, artificial intelligence, 1. Second, machine learning. Okay. ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ ఇన్నోవేషన్స్ నేను రాసే ముందు వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ దట్, లైక్ what kind of utility I want from the technological advancement. Information. Yes, information, data. I need data, accurate data, timely data, and this data can be provided by the algorithms of AI and machine learning. Yes, that is why we have chosen these 2 things. So they can analyze vast amounts of data collected from satellite tracking and drone surveys. Okay, so that finally they can come to some sort of balanced conclusions over the themes, like they will identify patterns, they will predict the habitat changes. Okay, ఇక్కడ habitat changes అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, ఉన్న స్పీసెస్ మైగ్రేట్ అవ్వడం, కొత్త స్పీసెస్ ఇమిగ్రేట్ అవ్వడం, అప్పుడు ఇన్వేజివ్ స్పీసెస్ అవుతాయి. అప్పుడు దట్ ఆల్సో
దేర్ ఆల్సో వీ నీడ్ హ్యాబిటేట్ మేనేజ్మెంట్, రైట్. వాటి గురించి కూడా మనకి డేటా కావాలి. అండ్ ఆల్సో దే విల్ ఫోర్కాస్ట్ పొటెన్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పొటెన్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాత్రిపూట ఈ యొక్క రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో రోడ్స్ వేయడం వల్ల పెద్ద పెద్ద ట్రక్కులు అవి వెళ్తూ ఉంటాయి. పాపం ఏనుగులేమో రోడ్ క్రాసింగ్లో ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి వాటిని చూడక ఓకే వాటిని గుద్దడం కానీ, దానివల్ల వాళ్ళు చనిపోవడం కానీ, లేదా వాటి వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఇబ్బంది పడడం కానీ, ఇటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటారు బేసికలీ. ఓకే ఎంఎస్సి. సో మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేసి ఓకే అటువంటి డేటాని అనలైజ్ చేయగలదు ఈ ఆల్గరిథమ్స్. సో దట్ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎఫెక్టివ్ ప్లానింగ్ అండ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ మేనేజ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. యు గాట్ ఇట్ రైట్. దట్ ఈస్ వన్. Second, remote sensing technologies. Okay, for example, detailed 3D maps of habitats. Okay, which will be provided by LiDAR. Okay, LiDAR technology. Fine. So 3D maps of your habitats will be provided, and it will enable conservationists to assess habitat quality and identify corridors for wildlife movement. Most importantly, malli cheptunanu, if you want to conserve the endangered species, then you have to look towards you have to fix the solutions for the threats to their habitats. Habitat loss is the biggest or fundamental threat to these endangered species. So we need to fix it. So for that, for fixing the challenges to these habitats, what can be used? LiDAR technology can be used so that 3D maps will be provided. Next, low cost tracking devices. Low cost tracking devices are there. For example, you can use the solar power tracking devices. They could facilitate monitoring of a wide range of species. Okay, and also you can also bring up smaller animals, and you can also bring up the less studied animals. ఇప్పటిదాకా మనకు తెలియని యానిమల్స్ గురించి పెద్ద విషయాలు తెలియని యానిమల్స్ పిక్చర్లోకి తీసుకురావచ్చు. ఓకే, ఇటువంటి సర్వేలెన్స్ వల్ల. ఫైన్. అండ్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ ఓవరాల్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. Fine. So this is how you can add to this AI and machine learning and to this remote sensing technologies and low cost tracking device using solar power panels, let's say. So itla future technologies మీరు సజెస్ట్ చేయాలి. దీంతో 3 డిమాండ్లు ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా. 3 demands of the question. Come on with the conclusion now. What is the theme of the conclusion? Theme of the answer: integration of technology with the wildlife conservation as the purpose, right? So integration of technology such as satellite tracking, drones has become indispensable. Okay, indispensable. Fine. For wildlife conservation efforts in India. These advancements not only enhance production measures, but also these technological advancements offer future innovations to further safeguard India's rich biodiversity. So recently the World Wildlife Day was celebrated in March. So let's commit to preserving India's wildlife using these innovative technologies while valuing traditional conservation practices. Okay, so India lo biodiversity kuda is a resource. Seriously, this biodiversity provides not only the environmental services and economic services, but also most importantly ecosystem services, where we are also into that web. So it is the duty of the state, okay, because even the constitution has placed this duty of the state to conserve the wildlife in the DPSPs, right? So obviously this is the topic, this is the topic of the day, or this is the burning topic where we have met with many challenges, aspiring for many solutions. Technological advancements can show up that solutions not only for today but also in the future. Okay, so మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఆస్పెక్ట్ అనేది. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, హైలైటింగ్ ద థీమ్, హౌ we discussed till now integration of this technological advancements, especially focusing upon the satellite tracking and drone systems. Fine. In the aspect of wildlife conservation. This is the theme. Okay. So I hope you understood. Fine. Okay. Anyways, and ఇంకొకటి బేసికల్గా నేను ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫ్యాకల్టీని, అందువల్ల when it comes to the kind of things ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఫైన్. తెలుగు అనుకుంటూ ఉంటాను తెలుగులో చెప్తా ఉండాలని, బట్ I'll improve. थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. సో కొంచెం టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది.
అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక 50% ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఐల్ గెట్ ఇట్ టు ఫైన్. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ తపస్య. అండ్ అగైన్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు టేకప్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒకసారి క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో టేకప్ దిస్ క్వశ్చన్, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ అండ్ కమ్ డౌన్ విత్ అన్ ఆన్సర్. అండ్ మీలో ఎవరికైనా సరే ఆన్సర్ కరెక్షన్స్ కావాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ, అంటే మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఓకే, ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ, కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ కానీ, లేదా కాపీ ఎవాల్యుయేషన్స్ గురించి కానీ ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటే యూ క్యాన్ కమ్ ఓవర్ టు విష్ణుయాస్ అకాడమీ, అశోక్ నగర్. వీఆర్ ఆల్ ఓపెన్ టు ఫర్ యువర్ సర్వీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. జై హింద్.